Our environment is under a great deal of pressure. This has consequences for our well-being. The transport sector consumes a substantial part of all the energy and therefore contributes heavily to environmental pollution. The European Environment Agency has calculated that the air pollution by cargo transport in Europe is the cause of 3 million sick days each year. The pollution caused by lorries costs the Netherlands an estimated €1.7 billion in healthcare each year. Mainly along the highways, we see levels of nitrogen dioxide that are too high. It is obvious that we should stop talking and start acting. We have only one Earth to protect, and we are all responsible to do it. How do we move on? How do we create a healthy future for our children? It's time for solutions. We need to tackle pollution at its source, the fuel. LNG is the clean fuel of the future. It's called liquefied natural gas. LNG reduces the output of particles by 90% and nitrogen by 50% compared with diesel. And what is also very important is that the vehicles running on LNG are 50% quieter than vehicles running on diesel. Thanks to LNG, you comfortably meet the emission requirements set by the Dutch government. LNG fuel is cheaper and it has a higher energy value than diesel. LNG is a suitable fuel for all lorries, trains and cargo ships which now still run on diesel. ENGIE, the former GDF Suez, is building a network of LNG filling stations like the one here in Duiven. LNG is also usable in maritime transport. One example of this is the Eigen Noordwand of the Dancer Group. On one tank of LNG, the ship can go from Rotterdam to Basel and back. Dancer heeft gekozen voor het gebruik van LNG aangedreven motoren, omdat het ten eerste natuurlijk zeer schoon is voor het milieu. En daarnaast heeft het gewoon financiële voordelen. Goed. Kunnen we hier wel gaan aansluiten? De motoren zijn een stuk stiller. Het scheelt toch een aantal decibels in de machinekamer. Uiteraard ook in de woning waar wij leven. We zijn een stuk groener en ja, daar willen we toch ook aan boord allemaal aan meewerken. Ja, we zijn nu een heel groen schip en dat wordt natuurlijk wel verkocht aan de klanten. Verladers die zoeken daar ook echt naar groene vervoerders. Want hun kunnen het weer gebruiken voor hun klanten. ENGIE has its own LNG tanker fleet and has several terminals in Europe at its disposal. ENGIE is one of the largest energy producers in the world. Thanks to our extensive experience with LNG, we guarantee reliable delivery and you're ensured of quality. Choose today for a cleaner environment, clean transport, clean mobility. ENGIE LNG Solutions. ENGIE, by people, for people.